जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचार्य यमुना। यमुना तीरा वनचार्य यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jayam Trila Pravishnu Vishwapada Paramahansa Parivajacharya Shtutta Divine Gesesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki Jayam Trila Pravishnu Vishwapada Paramahansa Parivajacharya Shtutta Divine Krishna Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Ananta Guri Vaishnava Vinda ki Namacharya Srila Hridayas Thakur ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavinda ki Shri Shada Krishna Ko Gopina Shyam Kunda Radha Kunda Giriraj Govardhan ki Ganga Maya Manmaya ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Shri Shri Maya Purnavati Dham ki Krishna Shatta Jagannath Puri Dham ki Vrindavan Mathura Dham ki Samayat Bhaktavinda ki Yugadharma Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki Nitai Gaur Premanande all glories to somebody but Hare Krishna all glories to somebody but Hare Krishna all glories to somebody but Hare Krishna all glories all goes to Shri Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnadya Sarva Lokaika Drikpada Sarva Bhagavato Prano Shrimad Bhagavato Prabhu Kalidvanta Ditadita Sri Krishna Parivartita Paramananda Pataya Premavashyakshadayate Sarvada Sarva Sivaya Sri Krishnaya Namastume Madhaka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Manistaraka Madbhagya Madananda Namastute Asado Satadainoti Nitya Chutakaro Anamuncha Kadasin Mam Premna Ritkantu Spuraha Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranato Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 28, Text number 20. Vijñānam etat triy-avastham aṅga guṇa-trayam kāraṇa-kārya-kartṛ
samanvayena vyatirekataś yenaiva turyeṇa tateva satyam vijñānam etat tri-avastham aṅga guṇa-trayam kāraṇa-kārya-kartṛ samanvayena vyatirekataś yenaiva turyeṇa tateva satyam vijñānam etat tri-avastham aṅga guṇa-trayam kāraṇa-kārya-kartṛ samanvayena vyatirekataś yenaiva turyeṇa tateva satyam vijñānam etat tri-avastham aṅga samanvayena vyatirekataś yenaiva turyeṇa vijñānam etat tri-avastham aṅga guṇa-trayam kāraṇa-kārya turyeṇa tadaiva satyam etat tri-avastham aṅga yenaiva turyeṇa tadaiva satyam. Any Matajis? guṇa-trayam kāraṇa-kārya-kartṛ What to vijñānam? Full knowledge. Etat. These tri-avastham existing in three conditions: wakefulness, consciousness, sleep and deep sleep. Aṅga, my dear Uddhava, guṇa-trayam, manifesting through the three moods of nature: kāraṇa, at the subtle cause; adhyātma, kārya, the gross product; adhibhūta, kartṛ, the producer; adhidaiva, samanvayena. In each of them, one after another, vyatirekataḥ, as separate, cha, and yena, by which, eva, indeed, turyeṇa, four factors: tat, that, eva, alone, satyam, is absolute truth. Translation and purport by disciple of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The material mind manifests in three phases of consciousness: wakefulness, sleep, and deep sleep, which are the products of the three moods of nature. The mind further appears in three different roles: the perceiver,
the perceive, and the regulator of perceptions. Thus the mind is manifested variously toward these threefold designations, but it is the fourth factor existing separately from all these that alone constitutes the absolute truth. Purport, as stated in the Kathopanishad, tamama vidvantam anubhati sarvam tasya bhasa sarvam idam vibhati. Everything radiates its illumination in persons of its original illumination. Its light illuminates everything in this universe, as that described the entire range of perception, cognition, and sensitivity is an insignificant expansion of the perception, cognition, and sensitivity of the person of Godhead. So this is the continuation from the previous verse. So this verse is a little bit complicated verse. To understand this verse, we should know this two concepts here. One is this, how Lord is beyond this Jagrata, Sapna, Sushupti, and also kāraṇa-kārya-kartṛ. Hare Krishna. இது நேற்றைய பதத்தின் தொடர்ச்சியாக இன்று நாம் பார்க்கிறோம். இது சற்று கவனமாக ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பதமாகும். இதில் பகவான் எவ்வாறு ஜாகிரத, ஸ்வப்னா, சுஷுப்தி, அது மட்டுமல்லாமல் காரிய காரண விஷயங்களிலிருந்து மாறுபட்டு விலகி இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு முயல்வோம். So we get clear information about these two concepts from Tattva Sandarbha and Vedanta Sutra. இதில் இரண்டு விதமான விஷயங்களை தத்துவ சந்தர்ப்பத்தில் இருந்தும் வேதாந்த சூத்திரத்தில் இருந்தும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So I will explain from these two books and also something from the Bhagavad Sandarbha. The details very nicely explain these two concepts. இந்த இரண்டு விஷயங்களை நான் விளக்க முயற்சிக்கின்றேன். இது மட்டுமல்லாமல் பகவத் சந்தர்ப்பத்திலும் இதற்கான விளக்கங்கள் உள்ளன, அதையும் நான் விளக்க முயற்சிக்கின்றேன். So here it's saying that there's tri-avastham of the jivas, like Jagrata, Sapna, Sushupti. It is mentioned in 11th canto. It said that Jagrata, Sapna, Sushupti is guṇata buddhir vrittaya tasam vilakshana jiva sakshityana vinashitam. So he's saying that Jagrata, Sapna, and Sushupti, these three stages are the work of the buddhi. 11வது காண்டத்தில் இந்த மூன்று விதமான அவஸ்தங்கள், ஜீவன்களின் மூன்று விதமான அவஸ்தை, அதாவது ஜாகிரத, ஸ்வப்னா, சுஷுப்தி போன்றவற்றை பற்றி விளக்கி இருக்கிறது. Not audible. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Shambhalram Prabhu. Am I audible? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Ram. Hare Krishna. Yes, Prabhu, now audible. Yeah. 11வது ஸ்கந்தத்திலும் இந்த மூன்று விதமான ஜீவன்களின் மூன்று விதமான அவஸ்தாவை பற்றி விளக்கங்கள் உள்ளன. ஜாகிரத, ஸ்வப்னா, சுஷுப்தி, அதை பற்றி நாம் அறிய முயல்வோம். So it is said that the jiva experience in this material is this three condition, Jagrata, Sapna, Sushupti, because of connection with the material gunas. விளக்கப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், ஜீவன் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும்போது, இந்த முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கும்போது இந்த மூன்று விதமான ஜாகிரத, ஸ்வப்னா, சுஷுப்தியை அனுபவிக்கின்றது. So in the Jagrata state is said that Jagrata is in the mode of goodness, and Sapna is a mode of patience, and Sushupti is a mode of ignorance. இதில் உள்ள விளக்கம் என்னவென்றால், ஜாகிரத என்பது சத்துவகுணத்திலும், ஸ்வப்னா என்பது ரஜோகுணத்திலும், சுஷுப்தி என்ற நிலை தமோகுணத்திலும் இருப்பதாகும். Although these three stages are the vritti of buddhi and Maya is controlling them, but actually Lord control them directly. இந்த மூன்று நிலைகளும் புத்தியின் ஒரு விருத்தியாக இருந்தாலும் கூட, மாயாவின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருந்தாலும் கூட, அதை நேரடியாக கண்காணிப்பவர், அதை கட்டுப்படுத்துவர் பகவானே ஆவார். Vedanta Siddhi said that Lord is the cause for this Jagrata, Sapna, and Sushupti of the conditioned soul.
பட்டுண்ட ஆத்மாவின் இந்த ஜாகிரத ஸ்வப்னா சுஷுப்தி போன்ற நிலைகளை கட்டுப்படுத்துபவர் பகவானே ஆவார் என்று வேதாந்த சூத்திரம் குறிப்பிடுகிறது. So we all have experience of jagrata, how in a jagrata state, means in a wakefulness state, conditioned soul engage in different kind of activities. நாம் அனைவருக்கும் இந்த விழித்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலையோடு நிலையின் அனுபவம் இருக்கின்றது. ஜீவாத்மாக்கள் எத்தனை செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன என்பதை நாம் அனுபவிக்கிறோம். And but in dream, how this even Lord is the cause for the dream of this conditioned soul, that is also explained. அது மட்டுமல்லாமல் சொப்ன, அதாவது கனவின் நிலையிலும் அது எவ்வாறு நடக்கின்றது, அதற்கு பகவான் எவ்வாறு காரணமாக இருக்கின்றார் என்ற விளக்கமும் உள்ளது. So one cannot say that dream is false or is not real. ஆகையால் கனவு என்பது உண்மையானது அல்ல, பொய்யானது என்று யாரும் கூற இயலாது. Actually dream also real, because dream is also activities of the Maya. அந்த கனவும் உண்மைதான், ஏனென்றால் இது மாயாவின் ஒரு செயல்பாடாகும். As Maya is a real, so whatever Maya produce, that's also real. மாயா உண்மையானது என்பதன் காரணத்தால் மாயாவால் உண்டாக்கப்படும் அனைத்து விஷயங்களும் உண்மையானதுமே. So and Brahman is the cause for the Maya, so whatever Maya does is a real. So by this one can understand that whatever one experience in the dream is also actually real. பிரம்மன் மாயாவின் காரணமாக இருப்பதனால் மாயா செய்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் உண்மையானதுமே. இந்த உறக்கத்தில், அதாவது கனவின் போது உள்ள அனுபவங்களும் உண்மையானதே. So then how to understand that dream is a real? Because we see sometimes when we see the dream, we cannot connect anything. Whatever is in the material world, whatever is in the dream. இந்த பௌதிக உலகத்தில் அந்த கனவோடு நாம் எப்படி தொடர்பு படுத்திக் கொள்வது என்னென்றால், சில சமயங்களில் வியக்தமான சில கனவுகள் வரலாம். அதை எந்த விதத்திலும் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள இயலாத ஒரு நிலையிலும் இருக்கலாம். So it is said that dream is a stage that activities what cannot be performed with the gross body, that we do in the dream. எந்த செயல்களை எல்லாம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை கொண்டு நம்மால் செய்ய இயலாதோ அந்த செயல்களை சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் மூலமாக நாம் செய்து கொள்கிறோம். அது அந்த கனவின் போது நடக்கின்றது. Example, like someone like to fly so much, but what happened in dream he does it. So is it real? உதாரணமாக ஒருவர் பறக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டால் தானாக அதை செய்ய இயலாது, ஆனால் அதை கனவில் செய்து பூர்த்தி செய்து கொள்கிறார். So now question is, who create this dream then? In the dream also you see many in the dream also you see many objects. பிறகு யார் இந்த கனவை தயார் செய்தது? அந்த கனவிலும் வெவ்வேறு பொருட்களை அவர் காண்கின்றாரே. You see many objects in the dream, but this object also real actually, is not like imaginary. அந்த கனவில் பார்க்கும் பொருட்களும் உண்மையானவே, அது கற்பனை அல்ல. Lord Brahma is not the creator for the object in the dream. Actually it is Maya is the creator. அந்த கனவில் வரக்கூடிய பொருட்களை தயார் செய்பவர் பிரம்மதேவர் அல்ல, மாயாவாகும். So the example is given. Sometimes see in the dream people get some mantras and people get medicine, herbs to cure the disease. So if we say that dream is a real, the dream is a unreal, then the mantra and herbs or medicine they get, it will be unreal. சில சமயங்களிலும் சிலருக்கு ஒரு கனவில் மந்திரங்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன, சிலருக்கு வியாதியை குணம் செய்வதற்கான ஔஷதங்கள், மருந்து பொருட்கள் அறியப்படுகின்றன. அது இந்த கனவு பொய்யாக இருந்தால் அந்த பொருட்களும் பொய்யானதாகவே இருக்க வேண்டுமே, அவ்வாறு இல்லை. So that's why one cannot say that dream is unreal. Actually it is real because it is connected with Maya, and Maya is connected to the Lord.
ஆகையால் நாம் ஒருபோதும் கனவை பொய் என்று உண்மையானதல்ல என்று கூற இயலாது. ஏனென்றால் இந்த கனவானது மாயாவோட தொடர்பில் உள்ளது, மாயா பகவானோட தொடர்பில் உள்ளதால் இது உண்மையாகும். So then come to the sleep, deep sleep. The deep sleep also, it is also real, it's not unreal. அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது இந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தின் நிலையாகும், சுசுப்தி நிலை, அதுவும் உண்மையானதுவே. So in the deep sleep, actually soul is completely disconnected from the gross body and subtle body. இந்த ஆழ்ந்த உறங்கிய நிலையில் ஜீவாத்மாவானது ஸ்தூல சரீரம் மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரத்திலிருந்து முற்றிலுமாக விலகி இருக்கிறது. So in the deep sleep, actually soul experience happiness. ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் ஜீவாத்மா ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றது. So then, how this soul can get disconnected from this gross and subtle body? That is also explained in Vedanta. They said that actually when soul disconnected from this gross and subtle body, soul through this 72,000 arteries like vein, it entered to the one region. There are 3 regions. There only actually soul experience the happiness. வேதாந்த சூத்திரத்திலும் இதற்கான விளக்கங்கள் உள்ளன. எவ்வாறு இந்த ஜீவாத்மா ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரங்களில் இருந்து தன்னை விலக்கிக் கொண்டு இந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றது, அந்த தருணத்தில் ஏறத்தாழ 72,000 நாடிகளின் மூலமாக அந்த இதை அனுபவிக்க பெறுகிறது. Sometimes we see some people sleep. Even after 10 hours sleeping also they are not happy with the sleeping. So that also explanation is there. Why it is happening like this? Because in the sleep, when someone is in deep sleep, there are 3 places he sleeps, not one place. So place to place, sleep also difference. உதாரணமாக ஒருவர் நன்றாக 10 மணி நேரம் தூங்கி இருந்தாலும் உறங்கி இருந்தாலும் கூட பிறகு அவர் நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கவில்லை, அயற்சி புரியவில்லை என்று கூறுகிறார். இந்த ஆழ்ந்த உறக்க நிலையிலும் 3 நிலைகள் உள்ளன. So that explanation is given like, see, there are 3 places where soul sleep. One is it's called nadis, another is called puritat, and another is called this Brahman. இந்த 3 நிலைகளில் ஆத்மா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பதை பற்றிய விளக்கத்தை பார்த்தோமேயானால், அந்த ஆத்மா ஆழ்ந்த நிலையில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நாடி, புரித்தாத் மற்றும் பிரம்மனில் ஆழ்ந்து இருப்பதாகும். So nadis is like a gate of the door. Someone might feel very sleepy, and what he does, he go to the gate and he sleeps there. So but he will not be satisfied with his sleeping, and once he get up, he will feel tiredness. இந்த நாடியை நாம் ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒரு கதவை போல, ஒரு வாயிலை போல நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். சில சமயங்களில் சிலருக்கு உள்ளே உறக்கம் வரவில்லை என்றால் வெளியே சென்று உறங்குவதை நாம் பார்க்கலாம். அது போலவாகும். இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த முழு திருப்தி என்பது கிடைக்காது. And another one is called puritat. Puritat means he entered into the room and he might sleep anywhere in the room. So but still he is not satisfied there because there is no comfort for him. அடுத்ததாக அந்த புரித்தாத் என்ற நிலையில் அது எவ்வாறு இருப்பது என்றால், ஒரு அறைக்குள் சென்று உறங்குவது போலாகும். அந்த நிலையும் சிலருக்கு முழுவதுமான அந்த ஒரு திருப்தி என்பது கிடைக்காது. Then another one is a Brahman. Brahman is like a wonderful bed where he takes wonderful rest. So there only one is satisfied. இறுதியாக அந்த பிரம்மன் ஆழ்ந்திருப்பது அது ஒரு அற்புதமான ஒரு உலகம் போல இருப்பதாகும். அதில் முற்றிலுமாக திருப்தி அடைகின்றார். So these Mayavadi and even that Buddhist, they say that once false ego is finished, there is no jiva at all. He is a Brahman. But actually, even in the deep sleep, that Buddhists, they say that actually liberation means like a no false ego. But we see in that even in the deep sleep, this ego remain false, then not true ego remain with the soul. மாயாவாதிகள் கூறுவது என்னவென்றால், இந்த பொய்யான அகங்காரம் முடிவிற்கு வரும்போது
அவர் அந்த பிரம்மனில் நிலை பெற்றிருக்கிறார். அங்கு அந்த ஜீவா என்ன ஜீவன் என்பதே இல்லை, பிரம்மன் மட்டுமே. அதே போல புத்தமத கொள்கைப்படியும் இந்த ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் ஆனால் அந்த அகங்காரம் என்பது இருக்கின்றது என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். So according to Buddhist liberation means some or other remove the false ego, then you become what? Nothing. Voidism. It's a shunyavadi. புத்தமத கொள்கைப்படி எவ்வாறு அந்த அகங்காரத்தை பொய்யாங்காரத்தை விலக்க வேண்டும், அந்த பொய்யாங்காரத்தை விலக்கிவிட்டால் பிறகு சூன்யம் மட்டுமே. So even in a deep sleep also there is a pleasure, but they don't accept this. ஆகையால் புத்தமத கொள்கைப்படி அந்த சுஷுப்தி நிலையிலும் ஆழ்ந்து உறங்கிய நிலையிலும் ஒரு ஆனந்தம் இருப்பதனால் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So even when one is in deep sleep, he experience something. ஆகையால் ஒரு ஆழ்ந்து உறங்கிய நிலையில் இருந்தாலும் கூட அதிலும் ஒரு விதமான அனுபவம் உள்ளது. So in the deep sleep there is a awareness of the soul that I don't experience anything. There is experience of the soul. அந்த ஆழ்ந்த உறங்கிய நிலையில் ஆத்மாவிற்கு நான் எந்த விதமான ஒரு அனுபவம் பெறவில்லை என்ற ஒரு அனுபவம் இருக்கின்றது. And he in the deep sleep one is not aware what is happening surrounding. ஆழ்ந்த உறங்கிய நிலையில் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி ஒரு உணர்தல் இல்லை. And after this sleep what he says, I had a good sleep. That means there is an experience of the sleep that he had. அவ்வாறு நன்கு உறங்கிய பிறகு ஒருவர் கூறுவது நான் நன்றாக உறங்கினேன் என்று கூறுகிறார். இதன் பொருள் என்ன? அவர் தன்னுடைய உறக்கத்தின் அனுபவத்தை அவர் பெற்றிருக்கிறார். But unfortunately soul is not connected with this. Soul is connected with the fourth one, that is tuya. துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த மூன்று நிலையிலும் ஆத்மா தொடர்பில் இருப்பதில்லை. வாஸ்தவத்தில் துரியா நிலையில் தொடர்பில் இருக்க வேண்டும். That's why in verse last line, yenaiva turyeṇa satyam means Lord also tuya, soul also tuya, means fourth stage. இந்த பதத்தின் நான்காவது வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல பகவானும் துரியா நிலையில் இருக்கிறார். அதே மாதிரி ஜீவாத்மாவும் அந்த துரியா நிலையில் அமைந்திருக்க வேண்டும். Similarly, in Turiya stage actually, we can say Turiya stage is almost like a samadhi stage where there is a connection between soul and the Supreme Lord. துரியா நிலை என்பது ஏறத்தாழ அந்த சமாதி நிலைக்கு ஒப்பானதாகும். ஏனென்றால் அங்கு பகவானோடு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுகின்றது. There only actually soul experience the real happiness. அந்த நிலையில் தான் உண்மையான ஒரு ஆனந்தத்தை ஒரு ஜீவாத்மா அனுபவிக்கின்றது. That's why you see people wants to go in samadhi. Means completely disconnected with this material object and wants to connect with the Lord. That's called Turiya stage. இந்த நிலையில் முற்றிலுமாக இந்த பௌதிக விஷய வஸ்துக்களில் இருந்து முற்றிலுமாக அதை வேறெடுத்து துரியா நிலையில் பிரம்மனோடு நிலைத்திருக்கின்றார். So soul is completely dependent on the Lord. If soul wants to get this complete satisfaction or happiness, ஒரு ஜீவாத்மாவானது முற்றிலுமாக பகவானை சார்ந்து இருக்கின்றது. அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஆனந்தம் வர வேண்டும் என்றால். So similarly in the next second line of this verse says the guṇa-trayam kāraṇa-kārya-kartṛ. So these three things, kāraṇa-kārya-kartṛ, is also actually there is called there shvāshraya, means to complete any actions. This kāraṇa-kārya-kartṛ, that explain like adhidaiva, adhibhūta and adhyātma, they are interconnected. அதே போல இந்த பதத்தின் இரண்டாவது வரியில் காரண காரிய கர்த்திரு போன்ற மூன்று விஷயங்களை குறிப்பிடுகிறார். இது ஆதிபூத, ஆதிதெய்வ, ஆதி அத்தியாத்மிகாவோடு தொடர்பில் இருப்பதாகும். So adhibhūtika means that the material body and which is the link, which create a link between adhidaiva and adhyātma. இங்கு அந்த ஆதிபௌதிக, அதாவது அந்த பௌதிக சரீரமானது அத்தியாத்மிக் adhidaivaவோடு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்துகின்றது. See, one might have soul and adhyātma. Adhidaiva means the sense deity.
and deity of the senses, but still work cannot be performed. adhidaiva புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த தெய்வங்கள் அவர். ஆனால் அது மட்டும் இருந்தால் போதுமானதல்ல, செயல்களை செய்ய இயலாது. We see many souls are wandering, but they cannot perform any actions because they don't have gross body, that is adhibhūta. நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் பற்பல ஜீவாத்மாக்கள் சரீரம் இல்லாமல் சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர், தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களால் எந்த ஒரு செயலிலும் ஈடுபடவில்லை. காரணம் என்றால் அவர்களுக்கு ஆதி பௌதிகமான அந்த பௌதிக சரீரம் இல்லை. Similarly, soul, that adhyātma, which is the soul, who is the perform the activities, it also need gross body, and also it also should, and even without the adhidaiva, which is the sense deity, that also cannot happen. இது போலவே அத்தியாத்மா, அதாவது ஜீவாத்மா ஆனதும் இது மாதிரி செயல்களில் பகவான் இல்லாமல் இந்த செயல்பாடுகளில் ஈடுபட இயலாது. So we can say that one is related with others. ஆகையால் இவை அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பில் உள்ளது. So sometimes we see this even adhibhūta, which is the like in a gross body, is also considered as like a sometimes purusha, means enjoyer. சில சமயங்களில் ஆதி பௌதிக, அதாவது இந்த பௌதிக சரீரமானது புருஷ அனுபவிப்பாளர் என்றும் கருதப்படுகின்றது. That's why sometimes we see my health is very good, I am sick. Actually that soul is not a sick. Who is sick? Body is sick. See, that means body is enjoying here. உதாரணமாக இன்று நான் சுகமாக இருக்கின்றேன், இன்று எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, சரியாக உடல்நிலை சரியாக இல்லை என்று நாம் கூறுகிறோம். இவை அனைத்தும் ஆத்மாவின் ஒரு அனுபவம் அல்ல, இவை அனைத்தும் சரீரத்தோடு தொடர்புடைய நிலைகளாகும். So but this enjoyment and suffering is with the body, but by mistake conditions or wherein he connect himself or he think himself that he is a body. This is called adhibhūta, because he is the enjoyer. இந்த சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிப்பது வாஸ்தவத்தில் ஜீவாத்மாவில்லை, இந்த பௌதிக சரீரமே இந்த சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கின்றது. ஆனால் அது ஆத்மாவின் மூலமாக அறியப்படுகிறது. Even if one have gross body and if one have atmas in the body, still this work cannot be performed also. அதே சமயத்தில் ஒருவருக்கு அந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்கலாம், அதனுள் சூக்ஷ்ம சரீரமான ஜீவாத்மாவும் இருக்கலாம். இருப்பினும் அவரால் எந்த விதமான செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபட இயலாது. If sense devatas, those who are adhidaiva, doesn't sanction it. ஆதிதைவிக, அதாவது புலன்களுக்கு தலைவர்களாக இருக்கும் அந்த தேவர்கள் அதை அங்கீகாரம் செய்யவில்லை என்றால் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட இயலாது. The example like, see, we have eyes. To see any object, simply eyes doesn't work. There's necessity of the sense devatas, like a sun. If sun allows, then we can see the object. உதாரணமாக நாம் நமது கண்களை எடுத்துக்கொள்வோம். கண்கள் இருக்கின்றன, இருந்தாலும் கண்கள் மட்டும் இருந்தால் போதாது. சூரியன் வெளிச்சம் ஒளியும் தேவைப்படுகிறது. அது இருந்தால் மட்டுமே நம்மால் ஒரு பொருளை பார்க்க இயலும். We see many people, although they have everything, but cannot see them, because they are blind. Why they are blind? Because sense devatas are not permitting to see any object. உதாரணமாக பல பேர் இருக்கின்றனர், அவர்களுக்கு கண்கள் இருக்கின்றன, இருந்தாலும் அவர்களால் பார்க்க இயலாது. ஏனென்றால் அந்த புலனுக்கு அதிபதியான அந்த தேவர்கள் அவர்களுக்கான அந்த அனுமதியை தரவில்லை. Even sometimes some people has a hand and they get paralyzed. When paralyzed, whatever hand doesn't work. Why hand is not working? Because the hand devata is not allowing to do work. It's not means not sanctioning. மற்றொரு உதாரணமாக நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் அனைவருக்கும் கை இருக்கின்றன. சிலருக்கு அந்த கைகள் இயங்குவதில்லை. அது இயங்காத கை இருந்தாலும் இயங்காமல் போவதற்கான காரணம் அதற்குரிய அந்த தேவதை அதற்கான அனுமதியை வழங்கவில்லை. So this adhibhūta, adhyātma and adhidaiva, actually they are dependent on each other. Simply by having adhidaiva, means sense devata, cannot also have cannot perform action also. ஆகையால் இந்த ஆதிதைவிக, அத்தியாத்மிக, அதிபௌதிக ஒன்றோடு ஒன்று முற்றிலும்
தொடர்புடையதாக இருக்கின்றன. ஏதாவது ஒன்று உதாரணமாக அதிதெய்வா மற்றும் இருந்தால் மட்டும் போதாது, அவர்களால் தனிச்சையாக செயல்பாடுகளில் ஈடுபட இயலாது. But Lord is said it again, He is a sarva ashraya. He is not this only ashraya, He is the shelter for the all three. ஆனால் பகவானோ சர்வ ஆශ්‍රய இவை மூன்றிற்கும் அவர் அடைக்கலம் ஆவார். When sometimes if sense devata means adhidaiva, adhyātma and adhibhūta go ready to perform the actions, if Lord doesn't sanction, that also doesn't happen. ஆகையால் இவ மூன்றில் அத்தியாத்மிக, ஆதிதெய்வீக, ஆதிபௌதிகாவில் யாராவது ஒருவரேனும் ஏதாவது ஒரு செயல்பாடில் ஈடுபட முயற்சித்தால் பகவானின் அங்கீகாரம் அதற்கான அனுமதி இல்லை என்றால் அவர்களால் செயல்பட இயலாது. That's why he is not third stage, he is called fourth stage, tuya. ஆகையால் தான் பகவான் மூன்றாவது நிலையில் அல்ல, துரியம் என்ற நாலாவது நிலையில் இருக்கின்றார். So because the sense devotees, they also cannot give whatever they want, because they are dependent on the sarva ashraya, that is Supreme Lord. ஆகையால் இந்த புலனிற்கான அதிபதியான தேவர்களும் தான் நினைப்பதை தர இயலாது, ஏனென்றால் அவர்களும் நான்காவது நிலையில் உள்ள அந்த பகவானை சார்ந்திருக்கின்றனர். So the purpose of these two things like kāraṇa-kārya-kartṛ and jagra sapna sushupti is mentioned here. This to understand samanvayena, with combined or vyatirekataś or separately, is that to understand that fourth one, that is Supreme Lord, who is absolute truth, satyam. ஆகையால் இங்கே நமக்கு தரப்பட்டுள்ள இந்த காரண-காரிய-கர்த்தృత్వ இவை எதற்காக என்றால் இந்த சமன்வயன இதன் மூலமாக நேரடியாக இந்த நான்காவது நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகவானை புரிந்து கொள்வதற்காகவே ஆகும். So that's why whatever is connected to Supreme Lord, actually nothing called illusion, nothing called this nothing. Actually everything is existing. ஆகையால் மாயாவென்றோ சூன்யம் என்றோ அவ்வாறு ஒன்று இல்லை, அனைத்தும் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் பகவானோடு தொடர்பில் இருக்கின்றன. ஆகையால் இவை அனைத்தும் உண்மையே. There is a verse in 10th canto, I think, is prayed by the demigods. Satyavrtam satyaparam satyam satyasya yonim nihitam sa satya satyasya satyam rita satyanatyam satyātmakam darshanam prapadde. Whatever comes from the Lord, satyasya yonim, and that is truth, not that is false. So Maya is coming from the Lord, and whatever activities doing by Maya, that's also truth. உதாரணமாக 10வது ஸ்கந்தத்தில் அந்த சத்தியம் என்ற பதத்தின் மூலமாக தேவர்கள் அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகள் இதை பற்றி கூறுகின்றனர். சத்யஸ்ய யோனி, பகவானிடமிருந்து வரும் அனைத்தும் உண்மையானதே, அது பொய் என்று நாம் கூற இயலாது. ஆகையால் மாயாவும் உண்மையே, மாயாவின் செயல்பாடுகளும் உண்மையே. So absolute truth is truth, so everything related to him is also truth. ஆகையால் இந்த பூர்ண உண்மையோடு தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் உண்மையானது. So material world is truth, and what is happening in the material, that also truth, and what is not happening, that's also truth. ஆகையால் இந்த பௌதிக உலகமும் உண்மை, பௌதிக உலகத்தில் நடப்பதும் நடக்காததும் அனைத்தும் உண்மை. So sometimes people misunderstand that how can Maya will be the truth? சில சமயங்களில் மக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். மாயா என்பது எவ்வாறு உண்மையாக இருக்க இயலும்? The example can be sometimes see in the war. Previous they used to use some magic. They used to create some people, some person from the magic, like Durvasa created. We cannot say that is not the truth. That is truth. So it's created from the Maya. So even that person might kill some person. So killing is not the truth. It's the truth. உதாரணமாக துர்வாச மகரிஷி ஒரு மனிதரையே உண்டாக்கினார். ஒரு போரின் போது ஒரு வித்தையாக ஒரு மனிதரையே உண்டாக்கினார். அதை நாம் பொய் என்று கூற இயலாது. இவை அனைத்தும் உண்மை. So by this it is just shown from the Upanishad, tamama bhantam anubhati sarvam tasya bhasa sarvam evam vidati, means everything is actually illuminated or everything is manifested because the Supreme Lord.
இந்த உபநிடத வாக்கியத்தில் இருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அனைத்தும் பகவானிடத்திலிருந்தே வெளிப்படுகின்றன. That's why one more verse is there. Shoto shota, manaso mana. He only gives power to hear. He only gives power to the mind. So he is the source for everything. ஸ்ரோதஸ்ய ஸ்ரோதா மனஸ்ய மனா என்ற அற்புதமான வாக்கியம் இருக்கின்றது. அவரே கேட்பதற்கான அந்த சக்தியை தருகிறார், மனதிற்கான அந்த சக்தியையும் அவரே தருகின்றார். And the understanding of this kind is called vijñānam. இதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வதே விஞ்ஞானம் என்று கூறப்படுகின்றது. Which is called full of knowledge. When one will have this kind of knowledge, there will not be chance for him to build in the material world. And that person can see the Supreme Lord in every places. Is mentioned in the previous verses. Tadaiva madhye vyavaharanam. இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பகவானை எங்கும் காண இயலும். இதை பற்றி முந்தைய மதங்களிலும் இதை பற்றிய ஒரு தகவல் இருக்கின்றது. Yes, Hare Krishna. Any question, please? It's quite complicated. Sorry, bro. Krishna. Hare Krishna, Prabhu. If there are no questions from just one minute. Hare Krishna. I'm audible. Hare Krishna. This is Madhavadas. Yes, Prabhu. He's audible, Prabhu. Yeah, one very excellent session, Prabhu. Very excellent reading of all the wonderful stages of consciousness. See, in medical we can see how a patient is given anesthesia. Yes. Then he goes into sort of deep sleep or whatever is the state. Yes. He doesn't experience any pain. So what is the state called? It is susupti or something? Yeah. Hare Krishna. கேள்வியானது சில சமயங்களில் மருத்துவத்துறையில் வைத்தியம் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு மயக்க மருந்து தரப்படுகின்றது. அதில் ஒரு ஆழ்ந்த உறக்க நிலை போன்ற ஒரு நிலைக்கு அவர் அந்த நபர் சென்று விடுகிறார். அது எத்தகைய ஒரு நிலையாகும்? அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Yeah, it is sushupti, but there is also awareness of the soul. The soul doesn't experience anything. That is the awareness of the soul. அது ஒரு சுஷுப்தி போன்ற நிலையே இருப்பினும் அந்த நிலையில் ஆத்மா எந்த விதமான ஒரு அனுபவத்தையும் பெறுவதில்லை. And also you see, in that stage, that soul is completely disconnected from the gross and subtle body. And what is happening in the gross and subtle body, he is not aware of anything. That is actually his experience. அந்த நிலையில் இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலும் சூக்ஷ்ம சரீரத்திலும் என்ன நடக்கின்றது என்பதை ஒரு ஜீவாத்மா அறிய இயலாத ஒரு நிலையாகும் அது. If he is aware that how this body is cutting and this kind of thing, he sees what will happen to him. ஒருவேளை அதை உணரக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தால் எவ்வாறு அவரை உடலை அடுத்து அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை? Yes, bro. Yes, Madhuri. Thank you. 1 minute. Prabhu, here is one question. Prabhuji, you said that many don't have gross bodies. Means they are ghosts? Yeah. பலருக்கு சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இல்லாமல் பல ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கின்றனர் என்று கூறினீர்கள். அதற்கான பொருள் அவர்கள் அனைவரும் பேய் பிசாசு போன்றவர்களா? Yeah. Actually, see, there are many ghosts doesn't have gross body. They wander, but they have a subtle body and soul with them, and they have this even the sense devotees with them, because sense devotees follows the subtle body. ஆமாம், அவர்கள் அந்த நிலையில் இருப்பவர்களே இருந்தாலும் அவர்களுக்கு இந்த புலனுக்குரிய தேவர்களும் சூக்ஷ்ம சரீரமும் இருக்கின்றது. That's why they cannot perform any actions because of not having gross body. ஆனால் ஸ்தூல சரீரம் இல்லாததன் காரணத்தால் அவர்களால் எந்த விதமான ஒரு செயல்பாடிலும் ஈடுபட முடியாது. Yes. Prabhu, he told that the Atma, he experiences some kind of, he enjoys something, kind of like that. What kind of enjoyment does that Atma experience?
நீங்கள் கூறினீர்கள் ஆத்மா ஒரு விதமான அனுபவத்தை பெறுகின்றது என்றது எத்தகைய அனுபவம் ஆகும் அது? Well, in the samadhi or in this in the turiya stage or in the deep sleep, which one? In the deep துரிய நிலையில் உள்ள அனுபவத்தை பற்றியா அல்லது ஆழ்ந்த உறக்கம் அதாவது சுஷுப்தி நிலையில் உள்ள அனுபவத்தை பற்றியா? In the deep sleep also there is a sukam. Sukam means what? Complete disconnection from this material world. ஆழ்ந்த உறங்கிய நிலை அந்த சுஷுப்தி நிலையிலும் ஒரு விதமான ஆனந்தம் அனுபவம் இருக்கின்றது. அது என்னவென்றால் முற்றிலுமாக இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விலகி இருப்பதாகும். That's why this Mayavadi and Brahmavadi, this Buddhist, they're trying to disconnect themselves from the material world because this all causes the disturbance for the disturbance. ஆகையால் தான் மாயாவாதிகளும் சூன்யவாதத்தை கடைபிடிக்கும் பௌத்தர்களும் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ள முயல்கின்றனர். ஏனென்றால் இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு எண்ணற்ற இன்னல்கள் ஏற்படுகின்றன. See example like when you will feel from disturbance, what do you mean? Means you are happy. This kind of happiness is there in the deep sleep because actually it is said that soul is not there in the body. The deep sleep, it's somewhere else, but they can come back. இந்த சுஷுப்தி நிலையில் ஆழ்ந்த உறங்கிய நிலையில் ஜீவாத்மா இந்த சரீரத்தினுள் இருப்பதாக கூட நாம் பார்ப்பதில்லை. அது வெளியே சென்று மீண்டும் அதனால் உள்ளே நுழையலும் அதில் ஒரு விதமான அற்புதமான ஒரு ஆனந்தத்தையும் அந்த ஜீவாத்மா அனுபவிக்கின்றது. Yes, bro. Hare Krishna, there is one question from Srinivas Nithai Prabhu. This is a reference to Bhagavad Gita chapter 13 text 21 where the Lord says kāraṇa-kārya-kartṛ. In the sloka, nature is said to be the cause of all material causes of defects. Yes, bro. Whereas living entity is the cause of various suffering and enjoyment in the world. The question is, with this reference to sloka, how is the soul experiencing happiness and distress? பகவத்கீதை 13வது அத்தியாயம் 21வது பதத்தின் அடிப்படையில் காரிய-காரண-கர்த்தృ என்ற பதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ஜீவாத்மாவானது இந்த ஆனந்தத்தையும் துயரத்தையும் எவ்வாறு அனுபவிக்கின்றது? So it's a karya-karana hetu prakriti uchyate. Prakriti hetu uchyate. He said that prakriti is the cause for the karya and karana, for both cause and effect. But here problem is that soul identifies himself with this gross and subtle body. That's only because of that only soul experiences happiness and distress. அந்த பதத்தின்படி பிரகிருதியின் மூலமாகவே இந்த காரண-காரிய-கர்tṛ என்ற ஒரு அனுபவம் பெறுகிறது. இருந்தாலும் அந்த ஜீவாத்மா தன்னை அந்த பிரகிருதியோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதால் இந்த விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. So if you see the second chapter of Bhagavad Gita, the nature of the soul, there is not mentioned anywhere that soul also suffer. Soul also get transformation of anything. Soul is avikari. There is no transformation of the soul. So when it's a transformation means there is a happiness and distress in the soul, but that is not in the soul. நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் பார்க்கலாம், ஜீவாத்மா அவிகாரி, எந்த விதமான மாறுதலுக்கும் உட்படுவதில்லை, எந்த விதமான சுகமோதுக்கும் அது அனுபவிப்பதில்லை. So that's why this that happiness, distress is all actually it is all because of this prakriti only. ஆகையால் இந்த இன்பம் துன்பம் இவை அனைத்தும் பிரகிருதியின் காரணத்தினாலேயே. I'm not saying here spiritual, it's material happiness and distress, but spiritual happiness is different. நான் கூறுவது பௌதிகமான இந்த சுகம் துக்கத்தை பற்றி கூறுகிறேன், ஆன்மீகத்தை பற்றி இல்லை, அது முற்றிலும் வேறானதாகும். So because spiritual happiness happens because of the Lord, but material happiness and distress is all in a bodily platform. Means what? Everything related to the body. ஆன்மீகமான ஆனந்தம் என்பது முற்றிலும் பகவானோடு தொடர்புடையதாகும், பகவானால் பெறப்படுவதாகும். ஆனால் இந்த பௌதிகமான ஆனந்தம் என்பது இந்த சரீரத்தினோடு தொடர்புடையதாகும். Yes, any other? Yeah, one more question, Prabhu. In the Turiya stage, which is the fourth stage, is it same as Krishna conscious or Krishna conscious above Turiya stage? இந்த துரிய நிலை என்பது நான்காவது நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த துரிய நிலை என்பது கிருஷ்ண உணர்வினோடு தொடர்புடைய அதுவும் ஒன்றா? கிருஷ்ண உணர்வு துரியம் ஒரே நிலையா? See, Prabhu, I already said this. Turiya stage is called samadhi stage. Samadhi means full absorption on Krishna. That is called Turiya stage. So,
if devotees are fully absorbed in Krishna consciousness, so they are in turiya stage. இந்த துரிய நிலையை பற்றி நான் ஏற்கனவே விளக்கினேன். துரிய நிலை என்பது ஒரு ஆழ்ந்த சமாதி நிலையாகும். அது முற்றிலுமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் உணர்வோடு இருப்பதாகும். ஆகையால் அந்த துரிய நிலை கிருஷ்ண உணர்வே ஆகும். So in the turiya stage, actually he doesn't have any connection with the material world. He has a connection, but he doesn't see anything separate from the Lord. Sorry, bro. Yeah, but he has a connection, but he doesn't see anything separate from the Lord in turiya stage. He connects everything with the Lord. அவருக்கு உண்மையில் தொடர்பு இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த அனைத்து தொடர்புகளும் பகவானின் மூலமாக அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளார். So it's happened because his absorptions in the Supreme Lord. அவருடைய ஆனந்தத்திற்கான காரணம் அவர் பகவானில் முற்றிலுமாக நிலை பெற்றிருப்பதாகும். Yes. Thank you, Prabhu. There are almost 50 plus participants on the various online platform. Thank you for an excellent lecture. Thank you so much. Sorry, Prabhu. One final question. Yes, Prabhu. Yeah, this Shushupti stage, that itself has the Atma connected with Brahman. Being the case, how come we can say that it is in the mode of passion? Prabhu, I'm not understanding question. No, in the beginning we said that Shushupti, 72,000 veins. No, in the beginning we said that Jagrada is in mode of goodness and the Shushupti is in mode of passion. When in the Shushupti stage, if the Jiva... Prabhu, Shushupti is a mode of ignorance, Prabhu. Sorry, I'm sorry. Ignorance. So how come? In the mode of ignorance, how come that Brahma Anubhava is possible? Because it is able to get connected with the Brahman and have that experience. No, there is no Brahmananda Shushupti stage, Prabhu. It's different. Shushupti also is because of this buddhi vritti, is a vritti of the buddhi, because of maya is happening, because of disconnection from the body, gross body and subtle body. Okay. It's not there is no connection with the Brahman at all in Shushupti stage. But people like to experience happiness, those of Brahmavadi, like Shushupti, disconnection from the gross and subtle body. ஓகே. கேள்வி என்னவென்றால் இந்த சுஷுப்தி நிலையானது அறியாமை குணத்தில் இருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோமே. அந்த நிலையில் எவ்வாறு பிரம்ம அனுபவம் என்பது உண்டாகும்? ஜீவாத்மாவிற்கு அந்த அனுபவம் விவரிக்கிறது. வாஸ்தவத்தில் அதில் பிரம்ம அனுபவம் என்பது இல்லை. ஆனால் அது போன்ற ஒரு அனுபவம், அது போன்ற ஒரு அனுபவத்தை இந்த மாயாவாதிகளும் பௌத்த மதத்தில் உள்ள மக்களும் அனுபவிக்க எண்ணுகின்றனர். See, that's the ultimate purpose of Mayavadi or Brahmavadi is that some or other remove that ego remove from the ego, and according to Brahmavadi, soul remain. According to Mayavadi, nothing remain. According to this Buddhist, nothing exists, shunya everything. So ego is the problem for them. பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் மாயாவாதிகளுக்கும் இந்த அகங்காரமே பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. ஆனால் ஆகையால் அதை எவ்வாறேனும் வேறெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டு அவர்கள் இந்த முயற்சியில் ஈடுபடுகின்றனர். Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. I don't know. This subject is quite tough, Prabhu. Still, I try to explain it in very nutshell, Prabhu. Okay. Very interesting, Prabhu. Hare Krishna. Very interesting. Thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Recording stopped. Hare Krishna, Prabhu. Yeah, thank you for the excellent participation. So, I think we'll have the Bhagavatam class by Vanu Maharaj. We are not sure. I think announcement will come, and we'll chant 3 times for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Happy Kartik month to all the devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.